подивитись. Так, от дивіться. Все підірвали, Азовсталь тощо, але тим не менш. Ну, ціни цьому реально немає. Ну, тобто, це великі гроші, дуже великі. І тому це треба захищати. І тому, якщо ми говоримо про діл, те, що хочуть американці, ну так давайте діл. Ми тільки за. Давайте діл. Так, безумовно, вони захопили не 20% наших корисних копалин, поки що менше. І це дуже добре. І про те я так, як кажуть, urgently, так? Ми кричимо, що нам треба допомога зупинити Путіна і захистити все те, що у нас є. Дуже багато всього є. Ви бачите, дуже багата Дніпровська область, дуже багата центральна Україна. Ось ви бачите. І це весь той регіон, індустріальний регіон, дуже важливий, дорогий регіон України. І все це мільярди. І це те, про що я говорив президенту Трампу, коли ми сиділи. Я йому сказав, це план перемоги. Чому тут перемога? Перемога для всіх. Ми захистимо ці трильйони грошей, ми не дамо видобуток, який потім перетвориться в технології для цих трьох країн цієї осі, так, зла. Системи Петріот, аналоги, так? Американці більше всього допомагали, і тому американці повинні більше всього заробляти і відбудовувати Україну, мати цей пріоритет. І вони будуть мати. Я хотів би про це також говорити з президентом Трампом. У нас найбільше газосховище в Європі, найбільше. У нас велике газосховище, в якому газ зберігалась велика кількість країн Європи. І ми навпаки вважаємо, що ми готові цей LNG мати контракти і запровадити його для інших, через нас для інших країн Європейського Союзу. З задоволенням. Я знаю, що американські партнери це підтримують. В цей напрямок, в цей ринок ми також готові пускати американських партнерів з задоволенням. Два регіони, в яких, ну, наприклад, з Келлогом, з Больцем моя команда працює щодня. Я знаю, щодня. І вчора був контакт, і сьогодні був контакт. І, в принципі, щодня є контакти, проговорюють якісь загальні речі. Ну, конкретика буде трішки пізніше. Do you think that it is essential that you are able to have an in-person meeting with President Donald Trump before Donald Trump meets Vladimir Putin? Дуже важливо. Інакше це буде виглядати діалогом про Україну без України. Ми вдарили і просунулись на 2,5 кілометри, як я вам і сказав. І сьогодні вони втратили главком Сирський зранку. О 7 ранку мені сказав, що сьогодні русські втратили на Курську 230 людей. Було вбито нашими військами. Вбито, напевно, там є важкі поранені, я не знаю скільки їх, але вони сьогодні багато втратили на цьому напрямку. Тож сьогоднішній їх наступ, який був зночі, він почався з вчора ночі до сьогоднішнього ранку, він знов включав в себе північно-корейських військових. Але до цього весь цей час, довгий час після того, як була розбита їх бригада, 4 тисячі людей, весь цей час вони не використовували північно-корейців. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. Trump wants rare earths because the American economy is highly dependent on Chinese sources, and it's an economic and national security risk. So reason number one. Reason number two is that there are now so many American companies who are able to mine and produce rare earths within the US. Reason number two. And reason number three is that, I mean, there is Ukraine, and we have these commodities right there. And in order to avoid that the Chinese will take over Ukrainian rare earths commodities and build up potential mines there, it's an option for the Americans. And reason number four is to make the Ukrainians pay for the American military support. So there you see a couple of reasons why Trump wants them. But again, we have to wait. What does it really mean on the ground? Rare earth elements are not actually rare.
They've held on to that name since the late 1700s. They're used in all manner of electronics, technologies, and high-performance alloys. They're often described as the vitamins or the spice of industry because they have, over the past several decades, they've enabled, through advances in material science, our technologies to get smaller and faster and stronger and more resilient. Now, because the term rare earth elements refers to 17 chemically similar elements that are one right next to the other on the periodic table, that means they're actually very difficult to break apart, to separate, so that you can have a higher concentration pure form of praseodymium or neodymium, for example, which are two elements that are used in high-powered magnets that are used in everything from maglev trains to wind turbines to missiles. So it's really because of the challenges, the heavy energy and resource and pollution risks that are associated with refining rare earth elements, that production has concentrated historically in so few places. Couple of issues. First of all, our knowledge base on the Ukrainian resources, rare earths, titanium, manganese, and others, is not sufficient. So we need more information about the commodities which are located in Ukraine. First. Second, a huge problem for the US is that there are not so many American companies who are able to mine and to process these rare earth elements, because since almost 2 decades, Chinese companies dominate this sector. So it's easy to say on a political level, let's get these critical elements from Ukraine. But on a practical level, it's not so far clear which companies, Americans, British, or German, or whatever companies, will be able to do this right now when the war continues. Because even though the global rare earth supply continues to be relatively stable, with a few exceptions, rare earth elements, because of their strategic significance, do unfortunately tend to feature in broader geopolitical disputes. And so the elements that are under question with respect to Ukraine are currently located in areas that are Russia controlled. Right. And so gaining or regaining access to those deposits, not only for the US, for Ukraine and Western allies, is something that has larger geopolitical significance. We know so far that Greenland is also very rich, but still mining hasn't started because the government in Greenland is very hesitant about this and sees not only economic potentials, but also risks for their environment there. But it's a similar discussion like in Ukraine, but without war. Main question is who will be first to get access and mine these critical elements, especially rare earths, also uranium and a couple of other elements.